So His Holiness Srila Swami Maharaj, our revered Guru Maharaj, asked me to speak on 10 offenses. Sivarama Swami, benim Guru Maharaj'ım benden 10 kabahat üzerine konuşmamı rica etti. These 10 offenses are described in Padma Purana. Bu 10 kabahat Padma Purana'da belirtilir. It's interesting, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati is making a very important statement. Şimdi Bhaktisiddhanta Saraswati çok önemli bir ifadede bulunuyor. He's saying that in the same way as the Holy Name is the most powerful and most glorious truth described in the Vedas, Kutsal isimlerin Vedalarda belirtilen en yüce ve en haşmetli bilgi olması, to the degree that the Holy Name is the most powerful, most important truth described in the Vedas. benzer bir şekilde kutsal isimde burada belirtilen en güçlü araçtır. To that degree, these dasa apparatus, these 10 offenses, are the most vicious offenses that we can commit in our life. Bu nedenden dolayı kutsal isimler daha yüce olduğu için onlara karşı işlenebilecek kabahatler hayatımızda işleyebileceğimiz en büyük kabahatlerdir. And we have to be conscious about these 10 offenses. Bizim bu 10 kabahatten haberimizin olması gerekiyor. And we should make a conscious effort to avoid them. Ve bilinçli bir şekilde de bunlardan kaçınmaya çalışmamız gerekiyor. If I will have time, then I will say just 2 words about how we learn to avoid them. Ve eğer zaman kalırsa konuşmanın sonunda bunlardan nasıl kaçınabileceğimizi 2 kelimeyle size özetlemek istiyorum. In short, the first offense is satam nindadana aparadam vidamte. It means that the first offense is to blaspheme or criticize the devotees of the Lord. İlk kabahat, Rabbin adılanlarına karşı işlenen kabahatler, yani onları eleştirmek ya da suçlamak. Nindalam dosha kirtana. What is an offense? Bu nedir? Yani kabahat ne demektir? We know the word kirtana, Kirtana kelimesini which biliyoruz. means to glorify. Yüceltmek anlamına geliyor. The word ninda means offense. Ninda ise kabahat anlamına geliyor. And dosha means deficiencies, some defects. Dosha ise kabahatler ya da hatalar anlamına geliyor, eksiklikler. Anytime we speak about a deficiency of a devotee, we speak about something bad about the devotee. Bir adamın bir eksikliğinden bahsettiğimizde ya da onun kötü olan bir yanından bahsettiğimizde We perform this offense. o zaman biz bu kabahati işlemiş oluyoruz. All the time we open our ears to somebody to criticize some devotees, we are also committing this offense. Biz başkalarının adamları eleştirmesine izin verirsek yine aynı kabahati işlemiş oluyoruz. This offense is also declared to be hastimata. It's like a mad elephant who completely destroyed the Bhakti-Lata Vedice. Today we see in the form of this ceremony, in the form of this important aspect of the Diksha process. Ve bu kabahatte aslında deli ya da çılgın bir fil kabahati olarak kabul ediliyor ve o aynı çılgın bir fil gibi bir bahçeye girdiğinde o Bhakti-Lata sarmaşığını tamamıyla yok edebiliyor. Bhakti-Lata Vedice means many things. Bhakti-Lata Vedice birçok şey anlamına geliyor. Knowledge, praise, strength that we receive from the spiritual master. Bilgi olabilir, bu inanç olabilir, manevralarından aldığımız faydaslar olabilir. It's also our commitment. Ama bu aynı zamanda bizim bugün vereceğimiz yeminler ya da sözler anlamına geliyor. To the degree that we respect Vaishnavas and we offer our respect to Vaishnavas, to that degree we will have power to follow our vows that we are taking in our life. Vaishnavalara saygılarımızı sunduğumuz sürece ve o derecede saygılarımızı sunduğumuz kadar bizim bugün verdiğimiz sözleri tutma gücümüz olacaktır. You know, Kripa, Guru Kripa, Krishna Kripa is the most precious thing that we have in our life. Guru
Kripa bizim hayatımızda sahip olduğumuz en değerli şeydir. There is no advancement without Kripa. Kripa olmadan hiç kimse ilerlemiyor. And Kripa is like small particles of dust that we collect year after year, day by day. We just collect the small particles of dust. Ve bu Kripa da aynı toz zerrecikleri gibidir ve biz bunları zaman içinde gün be gün yavaş yavaş toparlarız. Each time we commit an offense towards a Vaishnava, Ve her bir Vaishnava'ya kabahat işlediğimizde we are just blowing away this Kripa like that. o zaman bu Kripa'yı aynı bunun gibi üfleyip aslında tozan uçuşmasına neden oluyor. And without Kripa we cannot advance. Ve Kripa olmadan da ilerleyemeyiz. Therefore be careful with your transcendental assets that you receive from your spiritual master. O yüzden lütfen manevi öğretmenimizden almış olduğunuz spiritüel zenginliklerinizi koruma konusunda dikkatli olun. Another offense is to consider the things that they call Diğer bir kabahat de Shiva ya da Rama gibi yarı tanrıların isimlerinin Krishna'nın kutsal isimleriyle aynı derecede olduğunu ve onlardan üstün olduğunu In düşünüyorum. other words, to consider that they are separate ishvaras, Ya da onların bağımsız olduğunu düşünmek, onların bağımsız işveren olduğunu that düşünmek. they can give us something that Krishna cannot give us. Yani onların bize Krishna'nın veremeyeceği bir şey verebileceklerini düşünmek. No, all the strengths that the demigods have, all the powers, all the energies that they have at their disposition, they are receiving it from the Supreme Parameshvara, from the Supreme Lord. Yarı tanrılara sahip olduğu enerji, gücü, bunların hepsini aslında Parameshvara'dan yani en yüce olan Rab'den alıyorlar. He is the Devadeva, he is the God of demigods. O Deva'dır, yani yarı tanrıların tanrısıdır. To the degree we are studying Srila Prabhupada's books and we receive some again from our spiritual master, to that degree we understand who is who in this universe. Biz Adam Meclisi'nde ilerledikçe ve manevi öğretmenimizden öğrendikçe bu evrende kimin kim olduğunu anlamaya başlayacağız. The third offense is called Guru Tapajna. Üçüncü kabahat da bu. To disobey the orders of the Guru and to consider him an ordinary man. Guru'nun talimatlarını yerine getirmemek ve onun sıradan bir kişi olduğunu düşünmek. Yasya Sakshat Bhagavati Jnana Padegura, the seventh canto of Srimad Bhagavatam declares, Srimad Bhagavatam'ın 7. kantosunda şöyle deniyor. he is not an ordinary man. O sıradan bir kişi değil. He looks ordinary. O sıradan görünüyor. He eats, he sleeps, he walks, he jogs. O yemek yiyor, uyuyor, yürüyor, şaka yapıyor. He might forget something, Bazen bir şey unutabilir. but with all of that, he's Yasya Sakshat Bhagavati, he is directly the Supreme Lord. Ama onlara rağmen o direkt olarak Tanrı kendisidir. The word is, he's not like the Lord. O Tanrı gibi değildir sevgili He's adamım. directly the Supreme Lord. It doesn't mean that he's God. Yani onun, yani Tanrı gibi olduğunu söylemek, onun And Tanrı olduğunu söylemek it's değil. not an easy concept to swallow and to digest. Bu da, yani bu kavram da yutulması ya da hazmedilmesi kolay bir kavram değil. But to the degree we don't understand Guru Tattva, to that degree we offend our spiritual masters, both Diksha Guru and Shiksha Gurus. Ama biz Guru Tattvanın ne olduğunu anlamazsak o derecede hem Şikşa Gurularımıza karşı hem de Dikşa Gurumuza karşı kabahat işleriz. Therefore, besides studying Ishvara Tattva, Vaishnava Tattva, we also have to study Guru Tattva. O yüzden de bizim İşvara Tattva ve Vaishnava Tattva yanında Guru Tattva'yı da çalışmamız gerekiyor. Abhaya means Allah, yeah, I don't want to know, I'm not interested in him. Bunun anlamını bilmek istemiyorum, onunla ilgilenmiyorum demek. I'm ignoring what he has said. Onun bana söylediklerini görmezden geliyorum demek. Srila Prabhupada received just one instruction from Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati'den sadece tek bir talimat almış. Preach in English language. İngilizce dilinde Krishna bilgini yayan için. He could print just one English book. O sadece tek bir İngilizce kitap basabilirdi Just ve işini yapmış olurdu. he could go to any Western countries, stay there for a few weeks, initiate one person, job is done. Batı ülkelerinden birine gidip orada bir tane öğrenci inisiyasyon verebilirdi ve işini bitirmiş olabilirdi. But he took to his heart the instruction that he received from his spiritual master.
Ama manevi öğretmenin almış olduğu talimatları kalbine koydu. He did not ignore it. Bunları görmezden gelmedi. He trusted himself that he is more than he expected, because it's much beyond his understanding what's happening. Ve onu memnun etmeye çalıştığında da olanların kendi düşünebildiğinin çok ötesine geçtiğini fark etti. Why? Because he had complete faith in his spiritual master. Neden? Çünkü onun manevi öğretmenine karşı tam bir inancı vardı. Therefore, by studying with that we deepen our faith in our spiritual master and still self-Srila as a person who is directly the Supreme Lord in our life. Biz bunu tasayı çalışarak manevi öğretmenimize olan inancımızı derinleştirebiliriz ve onun Krishna'nın kendisi olduğunu hayatlarımıza deneyimleyebiliriz. The fourth offense is called Shukishastranitana, which means to bless the Vedic literature or literature in pursuance of the Vedic version. Which means to bless the Vedic literature. Bu dördüncü kabahat, Vedik literatürü eleştirmek anlamına Or geliyor. any literature that is a part of Vedic. Ya da Vedik literatürün herhangi bir kısmını eleştirmek. Maya Mukta, Jivaranahi, Swatam Krishna Gyana, Jivarakti Bhaya Krishna Veda Purana. We have to understand what is the reason of Vedic literature, what is the purpose of Vedic literature in this world. Bizim Vedik literatürün amacının ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Maya Mukta Jivaranahi means that the living entity is completely covered by the ignorance, by avidya as we spoke. Bunun anlamı canlı varlık tamamıyla avidya tarafından kaplanmış olduğu cehalet. Avidya doesn't mean just a lack of knowledge. Ve avidya sadece bilgisizlik anlamına gelmiyor. Avidya means an allergic reaction, a repulsion towards spirituality, towards God. Bu aslında avidya, spiritüel yaşama karşı bir spiritüel alerjiye sahip olmak. As a result, Svata Krishna Gyana, the living entity, doesn't have knowledge about himself and about the Lord, about Krishna. Bunun sonucunda da canlı varlığın kendisine dair veya Tanrı'ya dair bir bilgisi olmamış oluyor. No chance to get liberation. Yani nasıl bir ilişkisi olduğunu bilemiyor. But Jivarakti Bhaya, because of the compassion towards the Jiva, Ama Jivalara karşı olan seveciliğinden dolayı Krishna Veda Purana, Krishna compiles Vedas and Puranas. Krishna Vedaları ve Puranaları bir araya getirdi. This is his mercy upon us. Bu onun bize gösterdiği merhamet. By ignoring this mercy, Onun merhametini görmezden by gelerek criticizing the Vedas, Vedaları by eleştirerek offending them, onlara karşı kabahat they işledi. can disconnect ourselves from Krishna. O zaman biz tekrar Krishna'yla olan bağımızı koparmış oluyoruz. To understand the glories of the Vedas, Vedaların yüceliklerini anlamak, the glories of the Bhagavatam, book Bhagavatam, kitap Bhagavatam'ın yüceliklerini anlamak, as Guru Maharaj said in his presentation yesterday, we had, or the day before yesterday, we had to listen a person Bhagavatam. Dün bir ondan önceki gün Guru Maharaj'ın dersinde söylediği gibi bizim bu bilgileri kişi olan Bhagavatam'dan almamız gerekiyor. The fifth offense Beşinci kabahat, is to consider the power and the glories of chanting the holy name to be imagination or exaggeration. bu da kutsal ismin söylenmesine dair olan 10. yüceliklerinden bahsedilen şeylerin I'll give you just one example bir abartı olduğunu, that I heard from my very spiritual master, Srila Swami Maharaj. bir ya da bir hayal ürünü olduğunu. All the time they are saying the holy name is very, very powerful. Ben de örnek vermek istiyorum Srila Swami'den. This means you underestimate the glory of the holy name. Biz her zaman kutsal ismin çok güçlü olduğunu söylüyoruz. Bu da onun gerçek aslında değerini anlamadığımız anlamına. No need to say çok, no need to say very, very. Çok demeye gerek yok. Veri demeye gerek yok. You just say very, Sadece çok değil. and that's enough to glorify the holy name. Ve kutsal ismi yüceltmek için bu Very yeterli. powerful. O çok güçlü. That's it. Hepsi bu. All the times when we are trying to say the holy name, it can correct our pranic energy, our chakras can be revived and things like that. Bazen de şöyle şeyler düşünüyoruz yani kutsal isimler bizim pranik enerjimizi düzeltebilir, onu dengeleyebilir. You chant the holy name and you'll not be sick. Yani kutsal isimleri söylerseniz hasta olmazsınız. You chant the holy name and you'll get rid of your karma. Kutsal ismi söyleyince karmandan kurtulacaksın. We can use these things now, outreach preaching.
Belki dışarıya karşı olan, kış akıcı yardım faaliyetlerimizde bunu In our kullanabiliriz. English preaching, we have to be very, very clear about that there is no truth beside the holy name. Ama kendi aramızda bizim bu konuda çok net olmamız gerekiyor. Kutsal isimler ötesinde herhangi bir şey yok. And now the glory that are described in thousands and thousands Vedic literatures about the holy name is not at all an exaggeration. Ve kutsal isimle ilgili binlerce Vedik literatürde geçen şeyler, onun hakkında söylenen şeyler aslında hayal ürünü değil. We just don't have yet the adequate qualification to understand it. Sadece bizim bunu anlamak için gereken niteliklere sahip olmadığımız anlaşılıyor. Adhikara. The position of a disciple is that if he or she doesn't understand something, then wait for it and pray for it, but don't reject it. Yani eğer bir adının ya da bir öğrenci bir şey anlamıyorsa bunun için beklemesi gerekir. Ama bunu eleştirmemesi ve bunu reddetmemesi gerekir. Don't consider it an imagination or exaggeration. Bunun bir abartı olduğunu veya bir hayal ürünü olduğunu düşünmemeli. The sixth offense is called Harinami Kalpana. Altıncı kabahat, To ascribe one's own imaginary meaning and to give a concocted interpretation of the holy name of the Lord. Rabbin kutsal ismine dair kendi görüşlerini ortaya koymak ve bazı şeyler uydurmak. In other words, you just speculate, you dream something, you don't take it from, you did not hear it from your spiritual master, from Shastras, from Vaishnavas. Yani manevi öğretmenler, şastralardan ya da Vaishnavalardan duymadığınız herhangi bir şeyi uydurmak. Just to impress your janata, your public, you just say things that are not there. Aslında olmayan şeyleri, orada geçmeyen şeyleri herkesin içinde söylemek. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati used to say, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati şöyle diyordu. don't preach to impress janatas. Canataları etkilemek için konuşmayın. Don't preach to impress common people, your public. Sıradan insanları etkilemek için konuşmayın. You preach to please Janandana. Canandana'yı memnun etmek için konuşmayın. When you have this mindset, Eğer böyle bir zihniyet içinde you olursanız, will not ascribe anything to the holy name. o zaman hiçbir zaman kutsal isme karşı bir kabahat işlemezsiniz. You will not interpret it and you will present it as it is. Onu yorumlamayacaksınızdır ve olduğu gibi sunacaksınızdır. The seventh one is the most nasty one. Ve bir sonraki en kötü olanlardan bir tanesi, Is to commit sinful activities on the strength of the holy name of the Lord. Rabbin kutsal ismine dayanarak günahkar faaliyetlerden bulunmak. This is really speaking about our kapatya, our mindedness. Bu gerçekten bizim zihniyetimizin en kötü oluşuyla ilgili. Vaishnava is Sharvata. Vaishnava is a simple-hearted person. Vaishnava'nın çok basit bir kalbe sahip olan bir kişi olması If he is gerekiyor. not able to follow the principles, he admits it. Gurudev, Guru Maharaj, I'm not able to follow it. Eğer o ilkeleri takip edemiyorsa bunu açık bir şekilde söylemelidir. Guru Maharaj, ben bunu yapamıyorum. But if he starts with that, you know, this force-regulated principle, actually there are three levels of following it. Mesela bir ilkeyle ilgili şöyle demeye başlarsam, bunu takip etmenin 3 farklı seviyesi var. Inside the marriage, outside the marriage, and whatever. Three levels, I don't know what is the third one. There are different. Evliliğin içinde, evliliğin dışında ya da üçüncüsü neyse bilmiyorum. And then you speculate, you just commit this offense. Yani bu şekilde spekülasyon yaptığınızda bu kabahati işlemiş oluyoruz. The holy name will wipe out everything, will clean everything. Kutsal isim her şeyin kökünden söküp olacaktır. I will drop the principle, and in the morning I will change my minds, and everything will be nullified. Ben bunu bir kere takip edeceğim, sabahleyin mantığımı söyleyeceğim ve her şey nötrleşir. Srila Prabhupada explains in Bhagavad Gita that there is an accidental fall down and there is an intentional fall down. Srila Prabhupada Bhagavad Gita'da bir kişinin kazara düşebileceğini veya isteyerek düşebileceğini söylüyor. Is one thing, Yani kazara düşmek başka bir şey. but intentional means that you are crooked minded, you are pre-planning it. Ama eğer isteyerek bunu yapıyorsanız o zaman zihniyetiniz iyi değil demektir. Again, by association with sinner Vaishnavas, we learn to avoid this offense. Yine bize ilerlemiş adamlarla olan birlikteliğimizde bunlar kaçırıyoruz. The eighth offense is to consider the chanting of the Hare Krishna as one of the auspicious ritualistic activities offered in the Vedas, as in the Karmakanda portion of the Vedas. 8. kabahat ise Veda'nın Karmakanda bölümünde geçen hayırlı faaliyetlerden birisi olarak düşünmektir Hare Krishna mantrasını. Sometimes at our outreach programs we are not careful.
Bazen biz dışarıdaki programlarda çok dikkatli olmayabiliyoruz. Kirtan is something very auspicious, it improves your karma. Kirtan çok hayırlı bir şey, senin karmanı daha iyi bir hale getiriyor. Holy name will destroy all the previous karmas from the 100 births. 100 doğumdan gelen önceki karmalarımızı temizleyecek bu kirtan diyor. Yes, we can use, to some degree, we can use such things, but this is not the only thing that we should say about the holy name. Belki bir noktaya kadar bunlardan bahsedebiliriz ama bu sayısıyla ilgili söylememiz gereken tek şey bu değildir. Srila Prabhupada, he spoke once with his BBT representatives that there are different levels of preaching. Srila Prabhupada bir keresinde Krishna dinleyenlerin farklı seviyeleri olduğunu BBT ekibine anlatıyordu. He said that first you attack people, Yıldık ilk olarak insanların and you can sağlıklı. talk about them. You can talk with them about the holy name in general terms. Pardon. İlk olarak insanlarla kutsal isim hakkında genel olarak konuşabilirsiniz. Then they receive initiation. Sonra inisiyasyon. Then you educate them in tattva. O zaman onları tatlı konusunda eğitirsiniz. And then you educate them in raga. Ve sonra da raga konusunda. If we explain to people and we keep people educated just on the level that the holy name is auspicious, it's like better than sacrifices and things like that, it's a violence towards the devotees. Yani eğer adamları sadece bu seviyede eğitirsek ve sadece bu sayısının hayırlı olduğunu söylersek, o zaman bu da bir kabahat oluyor. By studying Nana Tattva, we get rid of this offense. Nana Tattva'yı çalışarak aslında bu tür kabahatlerden kurtulmuş oluyoruz. The 9 offenses to instruct the glories of the holy name to faceless persons. 9. kabahat ise inancı olmayan kişilere kutsal ismin niceliklerinden bahsediyor. Or others who killing and chanting the holy name. Or others who killing and chanting the holy name. Evet, kutsal ismi söylemeye karşı bir tavır olan kişilere karşı. We are preaching to people, we are introducing them to the glory of the holy name. Biz insanlara Krishna bilincini veriyoruz ve onlara kutsal ismi tanıtıyoruz. But again, we don't describe to them immediately some very confidential truths about the holy name. Ama yine de kutsal isimle ilgili çok gizli olan şeyleri onlara en başta anlatmıyoruz. We proceed a system of gradual education. Sistematik bir şekilde yavaş yavaş bir eğitimden geçiriyoruz. But if your intention is to impress people or to get them followers and you immediately start with the most confidential truths about the holy name, you'll end the holy name. Ama eğer sizin amacınız insanları etkilemek veya takipçiler edinmekse o zaman kutsal isimle ilgili en gizemli şeyleri en başta söylüyorsunuz ve bu şekilde ona karşı bir kabahat işlemiş oluyorsunuz. Preaching means 3 things. Krishna bilincini yaymak 3 şey anlamına geliyor. Proper example, İyi bir örnek sergilemek, your own taste for the holy name. kendini kutsal ismi sorarken nasıl bir tad The alıyorsunuz? second one is to take care about people. İkincisi insanlarla ilgilenmektir. When people feel your love and compassion, İnsanlar sizin sevginizi ve şefkatinizi to the degree hissettiklerinde that they trust you, you can reveal them the glories of the holy name. size karşı ne kadar güven geliştirirlerse o kadar siz onlara kutsal ismi anlatabilirsiniz. Some people like to preach. Bazı insanlar Krishna bilincini yaymayı seviyorlar. Some people like the people to whom they are preaching. Bazı insanlar da yaydıkları Krishna bilincini yaydıkları insanları seviyorlar. To love people to whom you are preaching is to give them a gradual education. Bu Krishna bilincini verdiğiniz insanları sevmek demek onlara yavaş yavaş bu tadı vermektir. The 10th offense is to not have complete faith in the holy names and to maintain material attachments. Son kabahat ise yani kutsal ismi söylüyor olmanıza rağmen hala maddi bağlarınız devam ediyor. In spite of hearing so many truths about the importance of the holy name, we still remain stubborn and we remain attached to our material attachments. Kutsal ismi incelikleri hakkında çok fazla şey duymuş olmamıza rağmen yine de kibirimizi koruyoruz ve maddi bağlılıklarımıza devam ediyoruz. We remain attached to our bodily conception of life. Maddi beden kavramımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz. We consider these things to be valuable Ve bu tür şeylerin değerli olduğunu düşünüyoruz. because we don't appreciate this gentle beauty Çünkü bu almış olduğumuz mücadele gereken değeri vermiyoruz. in the form of the holy name. Ve bu mücadele bize kutsal ismin sonunda geliyor. This was one of the first stories that I heard from Guru Maharaj, was the story about the touchstone and Sanatana Goswami. Yani bu benim Guru Maharaj'dan duyduğum ilk hikayeydi. Sanatana Goswami'nin mihenk taşın hikayesi.
there was a person who heard about the potency of a touchstone, Bir kişi vardı, o mihenk taşının gücünü duymuştu. which is able to transform any metal into gold. Bu taşın gücü de herhangi bir metali altına çevirebilmesiydi. And somebody told him that Sanatana Swami possessed one. Ve birisi de ona Sanatana Goswami'nin böyle bir taşı olduğunu söylüyor. There are different versions that were told him in a dream, things like that, but the essence is that. Yani farklı versiyonları var bu hikayenin. Bazılarını Rakşan'ın söylediği söyleniyor. So he came to Sanatana Goswami and said, I heard you have a touchstone, can you please give it to me? Bu kişi Sanatana Goswami'ye gidip senin hangi taşın olduğunu duydum. Onu bana verebilir misin lütfen diyor. And Sanatana said, yeah, you should, there is a pond in the ground there where the garbage is there, go there and find it and take it. Sanatana Goswami diyor ki evet çöpün orada istersen gidip alabilirsin. And the person was so impressed that Sanatana is completely detached from this touchstone that he came back, he found it, and he came back to Sanatana. Ve bu kişi de bundan çok etkileniyor. Sanatana Goswami'nin bu taşa hiçbir bağlılığı olmadığını görüyor. He said, probably you have something even more valuable than this. Ve şöyle düşünüyor, muhtemelen onun bundan daha değerli bir şey var. And then Sanatana Goswami did the thing that yesterday Guru Maharaj did after his class there outside. Ve Sanatana Goswami de dün Guru Maharaj'ın dersten sonra dışarıda yaptığı şeyi yapıyor. With this, what is his name? Franciscanlar. The teacher. It's comfortable. Guru Maharaj gave him a Bhagavatam. Guru Maharaj ona bir Bhagavatam verdi. He was keeping the Bhagavatam, his son was keeping the Bhagavatam in his right hand. O Bhagavatam'ı sağ elinde tutuyordu. And Guru Maharaj said, I want to give you the phone. Ve Guru Maharaj dedi ki sana şimdi Take it with your right hand. telefonumu vermek istiyorum. Sağ elinde bunu alabilir misin This dedi. time he is a very smart person. He understood what it was about. Özkan da çok zeki bir kişi ve ne demek istediğini anladı. He wanted to keep the Bhagavatam and he wanted to take the phone. O Bhagavatam'ı tutmaya devam ederken aynı zamanda telefonu almaya çalıştı. But he got the point. Yani ama yine de ne demek istediğini If anladı. you want to receive something, you have to put aside something. Eğer bir şeyi almak istiyorsanız elinizdeki şeyi bir yere koymanız If gerekiyor. you want to Bırakmanız receive gerekiyor. the whole name, you have to put aside your whole Ishvara Prasada. Eğer yani kısa ismi almak istiyorsanız bunları bırakmanız gerekiyor. That's you have to give samadhi navitiyate, otherwise you'll never attain samadhi, you'll never attain self-realization. Öteki türlü hiçbir şekilde samadhiye, benlik idrakine ulaşamayacak. And also it's an offense to be inattentive while chanting the holy names. Aynı zamanda bu sayısını söylerken dikkatsiz olmak da bir kabahattir. This is declared pramada, means inattention. Pramada buna dikkatsizlik deniyor. The English word man is coming from pramada. İngilizce'deki mek kelimesi de bu pramada sözcüğünden geliyor. It's a madness to talk with somebody Bir kişiyle konuşmak istedik. and at the same time to do some other things, watch your clock or anything. Ya da aynı anda başka bir şey yapmak yani. And you can do it one time, you can do it two times. Bir kere, iki kere bunu yapabilirsiniz. Once I had this experience that I came to a sinner and I wanted to express my heart. I had some faith, I wanted to talk with him. Bir keresinde ilerlemiş bir adamın geldi ve ona kalbimi açmak istiyordum, duygularımı aktarmak. He was looking at his phone and said, okay, go on, talk. O bir yandan telefonuna bakarken dedi ki, tamam konuşmaya devam et. This was the last talk I had with him. Onunla yaptığım son konuşmada bu oldu. Because I understood that it doesn't bother our relationships. Çünkü anladım ki o bizim ilişkimize değer vermiyor. Pramada, the madness means that you are showing Krishna that you don't value your relationship with him. Yani Pramada da aslında bu anlamına geliyor. Krishna'ya onun olan ilişkinize değer vermediğinizi You gösteriyor. don't value the fact that he came to you in the form of an avatar. Onun Nama avatar olarak size gelmiş olmasına değer vermediğinizi And you gösteriyor. just ignore him. Ve sadece onu görmezden geliyorsun. He tolerates more than 2-3 times. O 2 kereden, 3 kereden daha fazla bir şeyi hoş görebilir. Guru Maharaj once spoke about the importance of this bar of tolerance. Sometimes it's too low, sometimes it's too high. Yani Guru Maharaj bundan bahsetmişti, bu dayanma gücünden. Bazen çok az olabilir, bu bazen çok olabilir. Krishna is infinitely tolerant, Krishna sınırsızca hoşgörülüdür. but sometimes even he gets tired of you. Ama bazen o bile sizden sıkılabilir. And then we have this effect. It's a very, very unpleasing effect.
Ve bunun sonucunda biz hiç hoş olmayan bir etkiye maruz. You have the shallow holy names. Yani kutsal isimlerin gölgesini sadece alırsın. Namakshara means externally you pronounce the syllables, Yani bu şu anlamı gelir. Dışarıdan evet siz o sözcükleri söylüyorsunuzdur. but nothing is there inside. Krishna is nothing. Krishna is not there. Ama Krishna artık o sözcüklerin içinde değildir yani. İçinde hiçbir şey yok. And often the same things happening with our Gayatri mantras. Aynı şey bizim gayet mantralarımız için de geçerli. With the Gayatri mantras is even worse than with the holy names. Ve gayet mantralar söz konusu olduğunda bu kutsal isimden bile daha kötü bir durum. The Ishtadevatas of the mantras, they are just leaving you because they see that you're not serious doing your chanting of the Gayatri mantras. Bütün oradaki işçiler sizi bırakırlar çünkü siz gayet mantralarınızı söylerken ciddi değilsiniz. Anyway, we can go on and on. This is pramana, this is madness. Biz buna daha fazla devam edeceğiz ama her neyse bu pramana yani delilik bu. And the acharyas are explaining how we can counteract this tendency. Ve Acharyalarda bizim bu 10 kabahatten nasıl kaçınabileceğimizi açıklıyorlar. One of the names of a Vaishnava that he's a tattvavid, he knows tattvas. Vaishnava'nın isimlerinden birisi tattvaviddir yani tattvaya giden kişidir. To the degree that we are associating with tattvavid Vaishnavas, Ve biz ne kadar bu tattvavid Vaishnavalarla birliktelik kurarsak, is the Vaishnavas who know the tattva, who accept the tattva, who lives the tattva. onlar tattvayı bilen, onu kabul eden ve onu yaşayan kişilerdir. To that degree, they understand the tattva before me. O kadar da biz kutsal isminin tattvasını And anlayabiliriz. they work on being attentive of avoiding the offenses of the holy name. O zaman da biz dikkatimizi verebiliriz ve kutsal isme karşı işlenen kabahatlerden kaçınabiliriz. Guru Maharaj also often was saying that, like in any school, there are different types of students. Guru Maharaj sıklıkla bunu da söylüyor. Yani farklı seviyelerde öğrenciler olduğunu. Even yesterday, I gave the example of the students in the university. Dün de üniversitedeki farklı öğrenciler örneğini vermişti. A few of them came to the university really to study, Onlardan bazıları üniversitede gerçekten ders çalışmaya gelmişlerdi. and most of them they're spending their times in the parks nearby, in the parks. Ve birçoğu da onların yakınlardaki barlarda bütün zamanlarını geçiriyorlar. They're just not interested in studying. Çünkü onlar o derslerle ilgilenmiyorlar. Therefore, your responsibility as sadhakas would be to search for the association of students in Krishna consciousness who are serious in their vows and serious in their studying of Dharma. O yüzden sizin yani asıl göreviniz de böyle sadakaları bulmaktır. Yani yeminlerini tutmak konusunda ve kendi spiritüel hayatları konusunda ciddi olan öğrencilerle karşılaşmanız gerekiyor. By serving them, by being submissive to them, and by listening to them, you learn Dharma and you'll avoid those tendencies. Siz onlara hizmet ederek ve onlara karşı alçak gönüllü bir şekilde davranarak, itaat ederek tatlıyı öğrenebilirsiniz. Shri Ram Prabhu ki, Prabhupada ki, Shri Swami Maharaj ki, Jai! Hare Guru Premanande. Hari Hari Bol! Jai! You should talk, or what do you want to do? Okay. I won't take much time. Çok fazla zaman almayacağım. At least that's what I think. Evet, ben düşündüğüm öyle şu anda. We're all here, and those devotees who are making vows are re-entering into Krishna's family. Hepimiz buradayız ve bugün yeminler verecek olan kişiler de Krishna'nın ailesine girmiş olacaklar. And over the last few days, we were reading Srimad Bhagavatam and how devotional service once again gives us the ability to return to our original home, back to Godhead. Biz son birkaç gündür Srimad Bhagavatam'ı okuyoruz ve yine adamla hizmetinin nasıl bize orijinal evimize yani Tanrı'ya geri dönme şansını verebileceğini görüyoruz. So I'm going to read
and just comment briefly on how it is that we actually got here. Ve bunun üzerine biraz yorum yapacağım. Nasıl biz gerçekten buraya geldik? Because part of going back is knowing how we got here, Çünkü yani geri dönemin bir parçası da buraya nasıl geldiğimizi anlamakla başlıyor. or at least knowing what is that mechanism by which the material energy really grabs us. Ya da yani bu maddi enerjinin yani bizi böyle nasıl yakaladığını, onun mekanizması ne olduğunu anlamış olacağız. So this is spoken by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Bu Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur tarafından yapılmış bir kitaptan. and you can see the Turkish there. Orada Türkçesini görebiliyorsunuz. Russian we don't have, again. So he says as follows: before acquiring material designation, the living entity is supremely pure. Yeah, we don't need to. I'm just going really sentence by sentence. And so originally, living entity is pure. That is our true identity. Orijinal olarak can varlık saftır. Bu bizim gerçek kimliğimizdir. Even though he is not engaged in serving the Supreme Lord, so now Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says, our original position is we're pure, but we're not serving Krishna. Yani burada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur şöyle diyor aslında. Bizim orijinal kimliğimiz saf olmak ama biz Rabb'e hizmet etmiyoruz. So if you're pure, but you don't serve Krishna, then he remains situated in the neutral position of Shantadras due to his marginal nature. Ve bir kişi eğer safsa You can't see. You read it? Oh, sorry. Yeah. So we make the statement, Nitya Krishna Das. Everyone is Krishna's eternal servant. Biz bunu söylüyoruz. Nitya Krishna'dan. Yani herkes ebedi olarak Krishna'nın hizmetkarıdır. When you're a servant who is not serving, that is called Shantaras. Eğer biz hizmetkarsak o zaman hizmet etmeyen kişiler Şantaras'ta olurlar. Sri Chaitanya Mahaprabhu prefers not to comment very much on this state of neutrality. Chaitanya Mahaprabhu bu nötr olma durumuyla ilgili çok fazla yorumda bulunmaktan hoşlanmıyordu. Because bhakti means service. Çünkü bhakti hizmet anlamına geliyor. So without service, even though there may be love, but it is a very simple form of Krishna prema. Yani hizmet etmeden sevgi olsa da bu Krishna Prama'nın çok basit bir formu olacaktır. And here he explains that the living entity is this Tatashta Shakti. Ve burada canlı varlığın Tatashta Shakti olduğunu söylüyor. So basically there are three energies. Temelde 3 tane enerji vardır. Vishnu Shakti, Praprokta, Kshetragya, Yadakara, Avidya, Karma, Kamya. So the Avidya, Karma, Sanghya Tritya Shakti Rishyate. Trita Shakti Richati. So Shastra says that there is Krishna's internal potency, Şastra'da Krishna'nın içsel enerjisinden bahsedilir. Krishna's external potency, Onun dışsal potansiyelinden bahsedilir. and then something in between. Ve bir de arada olan bir enerji var. We call it Jiva Shakti, Biz buna Jiva Shakti diyoruz. and that is what we are now, and we will eternally be Jiva Shakti even in the liberated state. Ve bu bizim şu anda içinde bulunan bir durum. Ve biz ebedi olarak da bu durumda olacağız. Tatashta Shakti means you're on the marginal line between spirit and matter. Tatashta Shakti bir kişinin ruhla madde arasında olması anlamına geliyor. So a very nice example is everybody's been on the beach, for instance.
Bunun çok güzel bir örneği verilebilir. Herkes plaja gitmiştir. Ocean, river, lake, doesn't matter. Okyanus kenarı olabilir, deniz kenarı olabilir ya da deniz olabilir. Göl olabilir, fark etmez. And there's the water. Burada suyun olduğunu düşünelim. The water comes this far. Diyelim ki su buraya kadar geliyor. So that line that demarks water from land, Oradaki o çizgi, yani suyla kum arasındaki çizgi belirler, toprak arasındaki. is it water or is it land? O çizgi yani su mudur yoksa toprak mı? Depends which direction you're looking in. Ne taraftan baktığına göre değişir olur. If you're looking in the direction of the water, then you can say, well, it's water. Yani suyun tarafına bakıyorsak onun su olduğunu söyleyebiliriz. Look in the direction of land, then you say it's land. Yani kara tarafına bakıyorsak onun kara olduğunu söyleyebiliriz. So we're also like that, Krishna Bahirmukha. When we're turning away from Krishna, then we see what's not Krishna, and what's not Krishna, that's Maya. Ve biz de aynı durumdayız. Yani Krishna'ya arkamızı döndüğümüzde Krishna olmayan şeyi görüyoruz ve Krishna olmayan şey de Maya'dır. So Krishna says in the Chatushloki, Krishna Chaturshloki'de şöyle diyor. whatever is not my energy is my Maya. Not my energy, is Ritértam yat pratyéta, ritértam yat pratyéta, na pratyéta csátlani. Yes. Ritértam, Ritéritam yat pratyeta na pratyéta chatmati. Tad vidyát átmanubája. Manubhasya. Yathávászó, yatátamaha. Thank you. These are verses everybody must know. Bu kıtaların herkesin bilmesi gerekiyor. The original 4 verses upon which the Bhagavatam is based. Bhagavatam'ın temellendiği 4 tane esas aslında kıta. So there Krishna says, whatever is not me or related to me is Maya. Burada Krishna diyor ki ben olmayan ve benimle ilişkili olmayan her şey Maya'dır. So as soon as we're turning away from Maya, as soon as we're not Krishna conscious, then immediately we're in Maya. Biz Krishna conscious olmadığımızda, ondan uzaklaştığımızda anında Maya'da oluyoruz. Though the living entity born from the marginal potency does not at that time exhibit a taste for serving the Lord due to a lack of knowledge of self-realization, his direct propensity of serving the Supreme Lord nevertheless remains within him in a dormant state. So it's very interesting that in this pure state, Bu çok ilginç. Bu saf durumda that the living entity now born of the marginal potency, that's an interesting word, born, canlı varlık burada çok ilginç bir şekilde ifade ediliyor. Marjinal enerjiden doğmuş olan deniyor. are we eternal or not? Biz ebedi miyiz? Değil miyiz? How can we be born if we're eternal? Yani ebediysek nasıl doğmuş olabiliriz? In any case, as we mentioned, he does not have a taste for serving Krishna. Neyse yani burada ama onun Krishna'ya hizmet etmek için bir tat geliştirmediğinden bahsediyor. Why? Neden? Due to a lack of knowledge. Bilgi eksikliğinden. So, the propensity, he says, our nature is Nitya Krishna Das, but still we don't have a taste for service because we don't really know about Krishna. Yani biz aslında Krishna, nice Krishna'dasız yani bizim böyle bir doğamız ve böyle bir eğilimimiz var ama böyle bir isteğe sahip değiliz çünkü bunu bilmiyoruz. We don't know the science of Bhakti Yoga. Bhakti Yoga'nın bilimini bilmiyoruz. This is why reading, hearing is so important, because without it you lose your taste for service. O yüzden de okumak ve duymak çok önemli çünkü bunu yapmazsanız hizmet etmek için o tadı kaybedeceksiniz.
Still, everybody is Krishna Das. Everybody is Krishna's servant. Yani yine de herkes Krishna'dan, Krishna'nın hizmetkarıdır. Though the indirect propensity of material enjoyment, which is contrary to the service of the Lord, is not found in him at that time. In other words, this propensity for us to enjoy the material energy, it's not inherent within us. Bir diğer deyişle aslında bu maddi enerjinin keyif alma durumu bizim gerçek doğamız değil, bizim içimizde olan şey değil. It is our nature to serve Krishna, but it's not our nature to serve the material energy. Krishna'ya hizmet etmek bizim doğamız ama maddi enerjiye hizmet etmek bizim doğamız değil. Now, up to now, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur has described what is our condition in this tatashta state. Bu ana kadar Bhaktisiddhanta bu Tatashta Shakti durumundayken bizim nasıl bir durumda olduğumuzu açıklıyor. Now he starts talking about the steps. Şimdi de adımlardan bahsetmeye başlıyor. The steps that bring us into the material world. Bizi maddi dünyaya getirmiş olan adımlar. Indifference to the service of Hari. So the fact that you're indifferent to serving Krishna Krishna'ya hizmet etme konusunda kayıtsız olduğumuzdan gives rise, and the seed of material enjoyment bu maddi keyif almanın doğumunu ortaya çıkıyor. which follows that state of indifference are nevertheless present within him. So the living you're not serving Krishna, so indifference to Krishna is in itself, or gives right to this seed of material enjoyment. Yani siz Krishna'ya hizmet etmediğinizde, ona karşı kayıtsız olduğunuzda bu maddi dünyada keyif almanın tohumunu ortaya çıkarmaya başlıyor. So perfectional stage, Mükemmellik seviyesinde but not serving. olabilir kişi ama hizmet etmiyorsa. And due to a lack of knowledge about devotional service Ve adamla hizmetiyle ilgili bilgi eksikliği varsa and what our real spiritual benefits can be. ve bunun spiritüel faydalarının neler olacağını bilmiyorsa. So the living entity then is indifferent. O zaman canlı varlık kayıtsız bir hale geliyor. And from indifference, because you can't be indifferent. Çünkü kimse kayıtsız kalamaz. You can't be, you know, I'm not going to throw my telephone up. I throw something up in the air. Telefonla atmayacağım ama havaya bir şey attığımda It either goes up or it goes down. o ya yukarı doğru çıkar ya da aşağı doğru iner. It's not staying up here. Burada kalmayacak. So in this Tatashta region also, you're either going this way towards Krishna, or you come this way to the material world. Tatashta bölgesinde de ya siz Krishna'ya doğru gidiyorsunuzdur ya da maddi dünyaya doğru, maddi enerjiye doğru gidiyorsunuz. So you cannot remain indifferent forever. Sonsuza kadar kayıtsız kalamazsın. So that indifference means that he's saying you subduing devotional and non-devotional propensities. Yani burada kayıtsızlık için aslında hem adamlarla ilgili faaliyetlerin hem de adamlarla ilgili olmayan faaliyetlerin bastırılmasından bahsediyor. I'm neither going up, neither want to go down. Yani ne yukarı çıkmak istiyorum ya da aşağı inmek istiyorum. So by force, this is like Gyanis or yogis, by force I want to stay in this state of non-material and non-spiritual. Yani ben giyenler veya yogilerle bunu görebiliyoruz. Bu noktada kalmak istiyorum. Maddi olmayan ve spiritüel olmayan yerde. He therefore contemplates unconstitutional activities from his marginal position. O yüzden de o kendi marjinal pozisyonda bütün bu kendi doğasıyla ilgili olan faaliyetler üzerine etmesi gereken. So not serving gives rise to this seed of enjoyment. Ve hizmet etmemek keyif almanın tohumunu ortaya çıkıyor. And from the seed of enjoyment
comes the meditation on material things. Ve bu keyif alma tohumundan da maddi şeyler üzerinde meditasyon başlar. Jayato Visyam Pungsang Sangaste Shupajayate and so on. In the Gita, Krishna also describes these steps of fall down. Krishna Bhagavad Gita'da da bu düşüşün adımlarını anlatır bize. He gives an example. As a sleeping person dreams that he is active in the physical world without actually being involved in activities, when the dormant, indifferent living entity of the marginal potency exhibits even a little apathy to the service of the Supreme Lord and situates himself in a neutral, unchanging condition for even a little time, he's infected by impersonalism. Prabhupada said this philosophy is impersonalism, has been there since time immemorial. Şimdi Prabhupada bu gayri şahsiyetçi fikirlerin yani çok uzun zamandan beridir var olduğunu söylemişti. This apathy towards serving Krishna ultimately leads to this conception that I can be one with the Supreme. Krishna'ya hizmet etme konusundaki bu isteksizlik sonunda ben onunla bir olabilirim düşüncesine götürüyor. So, living entity, therefore, when you have this, I'm neither going here, neither going there, Eğer canlı varlığın böyle bir fikri varsa ben de oraya gideceğim ne buraya gideceğim. and the seed of material enjoyment, Ve o zaman da maddi keyfin bu tohumu. and then I contemplate either enjoying sense gratification or becoming one with Brahman. Yani ortaya çıktığında ben ya maddi hayattan keyif almak meditasyon yapacağım ya da Brahman'la bir olmak üzere. That is why conditioned soul desires to merge in impersonal Brahman, thus exhibiting his mind's fickle nature. Which is worse, merging into impersonal Brahman or becoming a sense enjoyer? Ya gayri şahsi Brahman'a karışmak ya da bir duyu tatmini peşinde koşan kişi olmak. This is called the lesser of two evils. Yani bu kötünün beteri gibi oluyor. So it is better to be a sense enjoyer, it is better to be a Ravana than to merge into Krishna's Brahmajyoti. Yani bir materyalist olmak, Ravana gibi olmak bile yani Krishna'nın Brahman formuna karışmaya çalışmaktan daha iyi. So due to neglecting the eternal servants of the Lord and developing the quality of aversion, so Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is saying that when you don't engage in service, ultimately you become averse to service. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur diyor ki yani hizmetle meşgul olmadığınızda hizmete karşı isteksizleşmeye başlayacaksınız. So in this way, aversion to the Lord breaks his concentration of mind. In other words, his idea that I'm in this intermediate state. Yani böyle bu şekilde ondan kaçınmak aslında kişinin zihninin konsantrasyonunu ortadan kaldırıyor. And establishes him as the master of this world of enjoyment. So then the living entity comes into the material world. Ve bu şekilde de aslında canlı varlık vazifesine gelmiş olur. We fall down. Düşmüş oluruz. Maya, the external energy of the Supreme Lord, then induces the marginal living entity to enjoy this world through her covering and throwing potencies, and thus shows the living entity the reality of being averse to the Lord's service. So there are these two features of the material energy. Maddi enerji iki tane özelliğinden bahsediyor. One is that the material energy covers our true identity. Birincisi maddi enerjimizin gerçek kimliğimizi kaplıyor olması, örtüyor olması. And the other one is that then brings us, throws us down
into the world that we live in. Diğer özelliği de bizi bu içinde yaşadığımız maddi yaşama atıyor olması. At that time, the living entity considers himself the king of enjoyers, and being situated in the mode of passion, he takes the position of Brahma and creates progeny. So, the first position we have when we come to the material world is we become Brahmas. Dünyaya geldiğimizde ilk aldığımız pozisyon Brahma bölümüydü. Remember, there's only one Brahma per universe. Bunu da hatırlayın, her bir evrende tek bir Brahma bulunuyor. So, somehow or another, we all get situated in the material worlds, different universes, as Brahmas. Bir şekilde biz hepimiz farklı evrenlerde birer Brahma olarak yerleşmişiz. And we create progeny. You read about it second and third canto. Ve bu şekilde çoğalmaya başladık. Ve bu Bhagavatam'ın 2. ve 3. kantosunu okuyabilirsiniz. Living entities who are born from Brahma, the grandfather of everyone, expand themselves in families of Aryans and Brahmins. At least in the beginning, all the different creatures, and then of course the human beings, demigods, they're all created by Brahma or by secondary creators. Bütün varlıklar, bütün canlı varlıklar ve sonra yaratanlar hepsi Brahma tarafından yaratılmış ve sonra onlar kendileri çoğalmaya başladı. In this world of duality, however, living entities who are covered and thrown under the control of the external energy naturally become envious. Now here comes envy. Şimdi burada hasetten bahsettiğini görüyoruz. So, indifferent to service, averse to service, seed of contemplating material enjoyment, seed of enjoyment is there. İlk olarak yani hizmet etmeye karşı istek duyduk, sonra bu hizmete karşı olmadığını oluşturmuştu. Sonra da maddi yaşamın ve ondan keyif almanın tohumu oluşmuştu. The seed of impersonalism also appears. Burada aynı zamanda gayri şahsiyetçilik de oluşabiliyor. And at a certain stage, this trying to maintain with this consciousness, this intermediate position, you're forced to go in one direction. Ve yani bir kişi bunu zorladığı zaman, bu arada kalma durumunu devam ettirmeye çalıştığı zaman da iki taraftan birine gitmeye zorlanıyor. And because we've become so weakened by not serving, you become weak. Spiritual and strength comes by service. Ve biz bu şekilde hizmet etmediğimizde de spiritüel anlamda zayıf düşmeye başlıyoruz. So we become distracted by the enticement of the material energy. O zaman da maddi enerjinin büyüsüne kapılmaya başlıyoruz. And then we take birth as a Brahma, Sonra da Brahma olarak doğuyoruz. and from that very exalted role, then one comes into lower births, and envy really manifests in the heart. Ve sonra yüksek pozisyondan sonra biz farklı varlıklar olarak doğuyoruz. Daha düşük varlıklar olarak ve haset oluşmaya başlıyor. From envy, this enviousness further creates pride, illusion, greed, anger, and lust, and induces the living entity to dance frantically in aversion to the Lord. So this constant aversion to Krishna's service has placed us into a state of envy. Ve bu devamlı olarak Krishna'nın hizmetine karşı olmak bizi haset içinde olduğumuz bir duruma soktu. And in which canto is it? How all these personifieds take birth? There's a whole sequence of how all of these bad qualities manifest. Ve bir sekans var bunun nasıl bir kötülükler oluşmaya başlıyor. Hangisi birbirini takip ediyor? That's in the third canto also. Bu 3. kantoda da geçiyor.
greed, anger, these are just not emotions, they are personified people. Açgözlülük, öfke, bunlar sadece duygular değil, aynı zamanda bunların bir kişiliği de var. At that time, they forget both that they were born from grandfather Brahma and the Lord's instructions in the Vedas. So in these lower forms, we actually forget our origins. Ve düşük formlarda doğum anlamında biz aslında nereden geldiğimizi unutuyoruz. And on the platform of progress, if a living entity cultivates transcendental sound vibration and revives the process of remembering the lotus feet of Sri Krishna, he then achieves scientific, spiritual knowledge. So here we're talking about cultivating transcendental sound vibration. Burası aslında ses titreşimini oluşturmaktan bahsediyor, geliştirmekten. Which means chanting Hare Krishna, and revives the process of remembering the lotus feet of the Lord. It means hearing about Krishna and then remembering Him. Bu Hare Krishna mantrasını söylemek anlamına geliyor ve sonra da By this, all anarthas are destroyed, and he becomes situated in a supremely auspicious position. So there's so much more, both before and after this. bunun öncesinde ve sonrasında birçok farklı şeyler de var. But we can see how we've really come from such a very good opportunity. Biz görüyoruz ki bu kadar iyi bir fırsatı sahipken biz nasıl böyle aşağı düşebiliyoruz? Where Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says, not everyone comes this way. Ve Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur da diyor ki herkes böyle gelmiyor. Some do go in the direction of Krishna's eternal service. Ve bazıları Krishna'nın ebedi hizmetinin olduğu tarafa doğru gidiyorlar. We didn't, Biz gitmedik. so we're here. O yüzden de buradayız. But now that we know that we're here and what were the characteristics that brought us down, then we can also make that choice to go back to Krishna. Ama şimdi burada olduğumuzu bildiğimiz için ve bizi buraya getiren özelliklerin neler olduğunu bildiğimiz için şimdi Krishna'ya geri dönme seçimini yapabiliriz. But we have to do what we didn't do before. Ama daha önce yapmadığımız bir şey yapmamız gerekiyor. We have to serve Krishna. Krishna'ya hizmet etmeliyiz. We have to become situated in proper knowledge of devotional service. Adamın hizmetine dair doğru bir bilgiye sahip olma ve onda yerleşmeliyiz. Because that devotional service will then reinstate us and awaken within us our true spiritual identity. O zaman adamın hizmeti bizim içimizdeki o gerçek spiritüel varlığımızı ortaya çıkaracak. In English, we have this word initiation. İngilizce'de böyle bir kelime var, initiation. Initiate also means you're beginning something. Initiate kelimesi aynı zamanda bir şeye başlamak anlamına geliyor. We're initiating sacrifice. I'm initiating a certain program. So when you start something, that's initiation. Şimdi biz sunumda bulunacağız, buna başlamış oluyoruz. Bir programa başlayabilir bir kişi. Buna inisiyasyon deniyor. Of course, everyone's practiced Krishna consciousness up to now. Tabii ki herkes şu ana kadar Krishna bilincini pratik etmiş olan kişiler. But now this becomes the formal beginning. Ama şimdi resmi bir başlangıç yapmış oluyorlar. Dikshikale Krishna Atma Samarpan. At the time of Diksha, then one enters into Krishna's family. Diksha zamanında kişi Krishna'nın ailesine girmiş olur. So we welcome all of those devotees making that commitment. Bu sözü verecek olan tüm adananlara hoş geldiniz diyorum. Remember, always engage in service and in cultivating knowledge of bhakti yoga. Her zaman hizmet etmeyi ve bhakti yoga bilgisini almayı hatırlayın. That will keep us going towards Krishna. Bu ikisi bizim Krishna'ya doğru gitmemizi sağlayacak olan şeylerdir. And as soon as we stop doing that, then we will come back towards Maya. Ve biz bunu yapmaya
zamanda tekrar mayaya geri döneceğiz. Especially considering where we are right now. Özellikle şimdi nerede olduğumuzu düşünecek olursak, We're not in this Tatashta Shakti, we're actually right here in this inferior material energy. ve biz bu Tataşta Şakti'de değiliz, şu anda gerçekten aşağı olan madde enerjinin içerisindeyiz. All right, let us leave that not so short. Thank you all very much. Herkese çok teşekkür ederim. Jai Srila Prabhupada ki jai. Shri Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ki jai. Jai Nitai Gaura Premanandi. Swami Maharaj ki Santara Bhutan Swastino Gamamatra Swastino Govindo Swastino Achyutanando Swastino Vasudeva Vishnu Dadatu Swastino Narayana Naroe Swastino Padmanabha Purushottama Dadatu Swastino Vishwaksena Vishwaskara Swastino Rishikesho Hari Dadatu Swastino Vainateyo Hari Swastino Anyansutonam Bhagavato Dadatu Swasti Swasti Sumangalayesho Maham Sri Krishna Satchitanandagana Sarveswareswara Dadatu Om Shanti 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 Hari Om Samno Mitra Samvarna Samno Bhavatvayana Samno Indro Viraspati Samno Vishnu Rurugara Namo Brahmane Namaste Vayu Tom Eva Prataksham Brahmansi Tom Eva Prataksham Brahma Vadishyami Vittama Vadishyami Satyama Vadishyami Tanmam Bhavatu Tad Bhaktaram Bhavatu Bhavatu Mam Bhavatu Bhaktaram Om Shanti 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 Hari Om Samno Mitra Samvarna Samno Bhavatvayana Samno Indro Viraspati Samno Vishnu Rurukarna Namo Brahmane Namaste Vayu Tom Eva Prataksham Brahmasi Tom Eva Prataksham Brahma Vadisam Vittama Vadisam Satyama Vadisam Tanmam Avik Bhaktaram Avik Avimam Avim Bhaktaram Om Shanti 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 Hari Om Sahana Bhavatu Sahanam Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvi Namakitamastu Mavitthisavahe Om Shanti 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 Hari Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Shanti 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 Hari Om Tatyam Yora Vinimayete Gatum Yajnaya Gatum Yajnavadaye Tvaihi Swastirastuna Swasti Imanusyabhya Urtham Jigatu Vesenam Samnavastu Tapripate Samnaduskade Om Shanti 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 Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Om Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Hare Krishna 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 Hare Hare Om Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Om Shanti 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 From your basis is
In Bhakti have, what are the regulated principles that would follow to the end of your life? You can speak in Turkish. Bankacıların düzenlediği ilkeler, Türkçe olarak da söyleyelim. Hocam tutacağım ilkeler. Et, balık, tavuk, yumurta, yemeyeceğim. Alkol, tütün ve uyuşturucu maddeler kullanmayacağım. Kumar oynamayacağım. Ev dışı cinsel hayat yaşamayacağım. Ve günde en az 16 tur Hare Krishna mantrasını söyleyeceğim. So, in the name of Srila Prabhupada, Srila Prabhupada, in the name of Srila Prabhupada, Srila Swami Maharaj, I said to you as my guru, safe disciple. Ben Srila Prabhupa'nın ve kendi kurumlarının adına ve kuru paramların adına Srila Swami adına Swami Maharaj'ın öğrenci olarak kabul ediyorum. You will receive a name which is described as Sanatana Goswami Caritatea Vilasa. Hani Bhakti Vilasa'da Sanatana Goswami tarafından anlatılan bir isim olacak ismi. This name describes the essential quality of a spiritual master. Bu isim manevi öğretmenin esas özelliklerini anlatıyor. But it's also an essential quality of a disciple. Ama bu aynı zamanda bir öğrencinin de esas özelliği olmalı. And the name's meaning is Yani ismin anlamı şu. the servant, the one whose heart is pure, Kalbi saf olan içinin hizmetkarı. or he's always thinking about Krishna. Çünkü o her zaman Krishna'yı düşünüyor. And from now on, your name will be Ve şu andan itibaren senin ismin şöyle olacak. Shuddhatma Dasa. Sivarama. I ask also Mataji Alena for you. Mataji Alan'ın bize gelmesini rica ediyorum. And without Shiva, Mataji Srila the very first one, Namo Shivaya Krishna Prabhu Shri Swami Namaste Saraswati Bhagavan Shri Vedice Shri Mahad Pastitya Vishwa. it's there again. Mataji Alena, каким регулирующим принципам будет следовать процесс, каким сколько До конца своих дней я буду повторять 16 кругов мантры каждый день. И до конца своих дней я буду не употреблять в пищу мясо, рыбу, яйца, не вступать в незаконные половые отношения, не участвовать в азартных играх, не принимать интоксикации под все эти вещества. In the name of
Srila Prabhupada și grupul my revered spiritual master, Srila Swami Maharaj, I accept you today as my deep safety disciple. Srila Prabhupada, grupul Srila Swami seni bugün inisiyasyon almış öğrencim olarak kabul ediyorum. Autentici și grupul fără Srila Prabhupada. Mă ajustăm după muncitele Srila Maharaj, своей ученицы. And you'll receive a name which is described in the famous mantra prayer. Ünlü mantra dualarında geçen bir isim olacak senin ismin. Rupavești bine că doar Krishna zâmbite mantre. He Krishna karuna sindhu, inima noastră, govești picăcântă, radăcântă nămostite. И эти мантры у нас появляется имя Шри Кришны, которого очень сильно любит Шримати Радharani. And in that mantra we have the name of Shri Krishna, which is loved by Shrimati Radharani. Ve bu mantrada Shrimati Radharani tarafından söylenen Shri Krishna'nın bir ismi var. Radhakanta Namaskute. Radhakanta Namaskute. Начиная с сегодняшнего дня вас будут звать Радхаканта Деви Даси. Ben yanındaki So, Madhujidara, since you understand English, you say the parts if you want, you can say it in Russian, it's easier, but otherwise I will not translate. ben yaşam İngilizce olarak söyleyebilirsin. Ben söylediğimi yapmayacağım. So what are the principles that you follow to them in your life? Tüm hayatın sonuna kadar vereceğim sözler neler? Я даю обет до конца своей жизни соблюдать 4 регулирующих принципа. Не есть мясо, рыбу, яйца, не употреблять интоксикации, не играть в азартные игры, не заниматься незаконным сексом. Я также даю обет воспевать минимум 16 кругов махамантры ежедневно до конца своей жизни. Спасибо. You receive a beautiful name which is described in the famous Sharanagati mantra. Sen ünlü Sharanagati mantrasını geçen çok güzel bir isim olacaksın. Talasmi Radhikanta Svagya Krishna Kantete Bhagavasmi Vamava Sharanam Bhakti Bhakavasmi Karanam Karata Prasana Purudasmi Karanam Parana. And your name will be Ve senin ismin şöyle olacak. the servant of Shrimati Radharani who is Lord Krishna's beloved. Lord Krishna'nın sevgilisi olan Shrimati Radharani. And your name will be Krishna Kanta Devidasi.
Radha Kanta association. They're the best friends. Hare Krishna, onlar çok iyi arkadaş. Srila Prabhupada ki, Swami Maharaj ki. We have three initiates here. Burada 3 tane inisiyatif hocam kişi var. And Tina and Alexander, that you can do the offering obeisances, you just get ready to do. Siz müdahale sunumuna burada hazırlanabilirsiniz. So we're not projecting, Ben yansıtmıyorum yüzleri. we're not projecting. So if we're not. Anyway, we have blood in the earth. And he is not here physically, but he's on the moon. Zoom'dan bize bağlanmış olan bir adadan var şu anda. İnisiyasyon hocamın. And he's offering his obeisances. Görevlisinin zamanı yönetmenisinde şu anda. He had a very serious operation, Çok ciddi bir operasyon geçirdi. so he couldn't come. Bu nedenle sonra gelemedi. But he's been waiting for quite a while. Ama uzun bir zamandır bekliyor onun için. Looks nice. We're waiting to project you on the big screen. Seni büyük ekrana yansıtmaları için bekliyoruz şu anda. There you are. Okay, now everybody can see you. Şu anda herkes seni görebilir. Okay. And peace is not inclusively virtually. And Swami or somebody will send them to you. Ve şu an sen cephanı alıyorsun ve Bhakti Swami ya da başka bir sana bunu gönderecek. So can you tell us what the vows of initiation are? Ve inisiyasyonda alacak olan sözlerini ortada söyleyebilir misin? I want to chant at least 16 hours of Hare Krishna Mahamantra every day. I want to follow the four great principles: no meditation, no integration, no guidance, no peace. Very good. Thank you very much. Çok teşekkür ederim. So, actually, you're supposed to be taking a ISKCON vow as well, disciples vow. Böyle aslında İSKCON öğrencilerinin birbirini de etmemiz gerekiyor. Sometimes we forget. Bazen unutuyoruz. Cancel. Birbisini unutarlar. Okay. Anyway, so it's been canceled. Bir tane var. I thought it was quite nice. Ben bunu başaramadım için. Anyway, your name is, means that you are the servant of Lord Sri Krishna, Senin isminin anlamı Rab Shri Krishna'nın hizmetkar demek. who is always carrying a flute wherever he goes. Nereye giderse gitsin hep yanında flütünü taşıyan nişanlarına geliyordu. So your name is, you gotta reach out for it, for the beads. Elini uzatman gerekiyor bu şeyler alabilmek için. Your name is Vamsi Hari Das. İsmi Vamsi Hari Das. And somehow or another we'll get those beads. Bir şekilde de o cephamalayı sana ulaştıracağız. Okay, all, let's see what's first. Fidan is first. All obeisances have been done. İlk olarak elinden başlıyor. Yes.
Rusça söyleyebilir. Prabhupada made either sadhus or Herkesin önerisini speak in the microphone. mikrofona doğru konuş. Yes, whatever language you want. My English is not well. İngilizcem çok iyi değil, Rusça söylemek istiyorum. Olur. Я обещаю до конца своих дней повторять книгу 16 год, соблюдать 4 ведущих принципа: не есть рыбу, мясо, яйца, не употреблять интоксикации, одурманивающие вещества, не заниматься незаконными половыми отношениями и не играть в азартные игры и участвовать в денежных финансах. И ежедневно читать научные программы. И ежедневно читать минимум 16 год. So you're going to have to do those things. Buraya gelmenizi. And serve the Lord Krishna, Sen Ramkrishna'nın hizmetkarısın. who is the son of Mother Vishnu. Ve o da Yaşar annenin oğlu olan. And he is Vishnudananda. Okay. Wait a minute, we have to read this. Okumam mı gerekiyor? Okay, that's Unutmak fine. istemiyorum. Сегодня 29 сентября я, Папа Александр, в присутствии Кришна, Отец Бхагавата и Махараджа, Кришна, обещаю не употреблять пищу, либо мясо, яйца, не значит употреблять одурманивающие наркотические вещества, выступать на законные установленные решения, не играть в азартные игры и не участвовать в денежных махинациях. Ежедневно читать 16 кругов четко, вытащить минимум 25 кругов. Ежедневно читать книги Шрила Прабхупады, не покидать книги Шрила Прабхупады и следовать указаниям жизни. Okay, that's very comprehensive. Bu çok açıklayıcı, çok samimiydi. Your name indicates you're a servant of Lord Krishna, Bu isim senin Ramkrishna'nın hizmetkarı olduğun anlamına geliyor. although Maharaj Vishnu is also called by this name. Maharaja Vishnu'ya da bu isimle hitap ediliyordu. So it's being someone whose enemy is never born, who has no enemies. Düşmanı olmayan kişi, hiç düşmanı doğmamış olan kişi anlamına geliyor. So your name is Ajata Shatru Das. विश्वोद्गतः कारणं विश्वरं वा तस्मै नमः विघ्नविनाशनाय तस्मै नमः विघ्नविनाशनाय तस्मै नमः विघ्नविनाशनाय. If you can't breathe here, what we could also do, maybe you could offer into an empty plate. Repeat Swaha. And at the end of the ceremony, we come together and offer directly into the
please repeat Swaha after me. Vam Bhut Swaham Idam Vishnave Idam Namah Vam Bhuva Swaham Idam Achyutaya Idam Namah Vam Swaham Idam Narayanaya Idam Namah Vam Bhurvuvaswa Swaham Idam Anantaya Idam Namah Vam Ajnanatimirandasya Dhyananjanasalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Swaha Idam Gurave Idam Namah Vam Sri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kadamayam Dadati Swapadamnikam Swaha Idam Rupaya Idam Namah Vam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavamsha Sri Rupam Sakrajatam Sagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Varita Sri Visakamitamsha Swaha Idam Guru Gauranga Radha Krishna Sarva Vaishnava Tabvedam Namah Vam Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale. Now please say your spiritual master's pranam and prayer offer. Şimdi bu manevi öğretmesi kazanmamızı söyleyerek sorun. Swaha Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Swaha Idam Skun Sastapakacharya Idam Namah Om Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Sunnevadi Paschatya Deshatarane Swaha Idam Skun Sastapakacharya Idam Namah Om Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Namine Swaha Idam Param Gurave Idam Namah Sri Varsadhanavi Devi Daitaya Kripadaye Krishna Sambandha Vijnana Daine Pravade Namah Swaha Idam Param Gurave Idam Namah Madhuryo Jalaprematya Sri Rupa Nugavattita Sri Gaura Karuna Sakti Vigrahaya Namastute Swaha Idam Param Gurave Idam Namah Om Namaste Gauravani Sri Murtaye Dinatarine Rupa Nugaviruddhap Siddhanta Dvantarine Swaha Idam Param Gurave Idam Namah Vam Namo Gaura Kishoraya Sakshat Vairagya Murtaye Vipralambara Sambhode Padam Bodayate Namah Swaha Idam Parampara Gurave Idam Namah Vam Namo Bhakti Vinodaya Satchit Ananda Namine Gaura Sakti Rupaya Rupa Nugavarayate Swaha Idam Mahagurave Idam Namah Vam Gauravir Bhava Bhumistum Nirdesa Sajjana Priya Vaishnava Sarvabhauma Sri Jagannathaya Te Namah Swaha Idam Parameshti Gurave Idam Namah Vam Mancha Galvadaru Vaischa Kripa Sindhu Abhaya Vacha Atitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah Swaha Idam Sarva Vaishnavibhyo Idam Namah Om Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya
नाम्ने गौरतसे नमः स्वाहा इदं गौराय इदं नमः वं पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं स्वाहा इदं पञ्चतत्त्वाय इदं नमः वं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते स्वाहा इदं कृष्णाय इदं नमः वां जयतं सुरतौ बङ्गुर् मम मन्दमतिगते मत सर्वस्य पादाम्बोजौ राधा मदनमोहनं स्वाहा इदं सम्बन्ध अधिदेवमादनमोहनायतं नमः ॐ दिव्याद्बृन्दारण्यकल्पादुर्मध्ये श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्तु श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवौ पृष्ठदेवी सभ्यमानु स्मरामि स्वाहा इदम् अविधेय अधिदेव गोविन्दाय इदं नमः ॐ श्रीमन्रासरसारम्भी वंशीभरततश्चितः कृष्णन् वेणुसुनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रियस्तु नः स्वाहा इदं प्रयोजन अधिदेव गोपीनाथाय इदं नमः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये स्वाहा इदं राधिकाय इदं नमः वं जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द स्वाहा इदं पञ्चतत्त्वाय इदं नमः वं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे स्वाहा वं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे स्वाहा वं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे स्वाहा वां भूः स्वाहा इदं विष्णवे इदं नमः वां भूः स्वाहा इदं अच्युताय इदं नमः वां स्वः स्वाहा इदं नारायणाय इदं नमः वां भूर्भुवस्वः स्वाहा इदं अनन्ताय इदं नमः. Now stand up. Hepimiz ayağa kalkıyoruz. I would also like to praise His Grace Father God for those who please come. This is known as Purnahuti. Purna means to complete. Ahuti means oblation. So whatever is remaining in that plate you have, one of you could please empty in this big plate. Şimdi bu büyük tabağı boşaltın. And you could simply touch each other. One of you could offer, whoever could offer from the front. Şimdi sadece birbirinize dokunun. And you could touch the devotees, whoever is offering into the fire. Her kim sunuyorsa ona dokunun sadece. Please repeat Swaha. Şimdi tekrar yazılmaya başlayabiliriz. Vam Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate Vam Namo Brahmana Devaya Go Brahmana Hitaya Jagat Hitaya Krishnaya Govindaya Namo Namah Vam Krishna Vaisachit Anandagana Krishna Adipurusha Krishna Purushottama Krishna Karmadi Moolam Krishna Sa Sarvikarya Krishna Kasangridadi Samaka Prabhupajya
कृष्णो नादेश तस्मिन् आदिनन्तर्बाह्ये यमङ्गलं तरलवते विते स्वाहा स्वाहा Now we all do parikrama 3 times. Şimdi üstlerine tutmaya söylüyoruz. You can see. Jitendra. Yeah, please. You could do parikrama. Şimdi döneceğiz çevresinde. Parikrama yapacağız.